there's deer been here. And recently. How can you tell? How can you not? You track them on foot. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. No, use the bow I gave you. That'll make too much noise. Come on, grab that bow off the horse. Well, there's no point setting off without that bow. Quiet as you can. Stay low and move slowly. Crouch down a bit. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Stay crouched. Hey! I said... Low and quiet, Arthur. Not that way. What are you doing? But once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. Shh! Down there. You see him? Are you ready with that bow? Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. You can pull back quite often. Nice. See if you can get another one. You're making yourself too obvious.
Watch yourself out there, or we'll scare them all off. There you are. Whew, done. Okay, that'll do it. I think that's all we can carry. Okay. Good haul, boy. Ready to head back when you are. Come on, then. Let's head back. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. Easy! Arthur. I knew you'd be okay with that bow. Yeah, it's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Hosea will have a plan. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl. She has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful.
Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Nah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. We must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Hey, we're gonna need those bullets. What are you doing? Look out! Get away! Oh my. Hey, Arthur. You awake back there? Yeah, just thinking. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Look out! Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No, not at all. Just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch... You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? A year, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, even Hosea. Careful. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. Well. What a surprise.
find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these, sell these, in pretty much any town, if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you can... Oh, je suis mute depuis tantôt. Ah, je suis mute. Je suis mute depuis tantôt. Oh, je suis con. Fait que tout le monde, c'est ça. Ça fait depuis 17 minutes. Depuis tantôt, je parle, je dis plein de trucs. Depuis... Ah ben, je me sens comme c'est pas grave. Fait que qu'est-ce que je vais vous dire, c'est... Je vais pas beaucoup faire le Fortnite parce que Fortnite Mare, à un moment donné, je commence à être tanné. Je vais essayer de finir le jeu. Pour... Puis peut-être qu'après ça, je vais recommencer. J'étais mieux depuis tantôt. Puis en plus, j'ai eu mes petits 400 abonnés de TikTok. Je crois. Je vais voir, je suis rendu à combien? 400, moi je dis. Non, qu'est-ce que c'est? Ça ne peut pas augmenter de 10 là? 400. Merci pour mes 400 abonnés TikTok. Merci pour le contenu TikTok. Il en manque 600 pour les lives. Allez tout le monde, il nous manque 600 abonnés pour les lives. Merci pour les 400. Je viens de faire les commentaires TikTok là. 2 semaines, ça le 88 000. Qui? Parce qu'elle a passé l'entrevue, Mais qui? Elle a posté. Je sais pas de qui il parle, mais... Elle s'appelle Laurie au calme. Elle a percé dans le fond. Elle a eu un TikTok de 150 000. Hey, Toby, il parle pas. Nice. Tu m'as jamais fait en fait ma sandwich? Non, c'est pas fait de sandwich. C'est cool. Yo, c'est sec. Oh, allez, une ride! Et ça, là, c'est cool quand on part tout en équipe. Allez, les glands! Les glands juteux! Ok, y'a personne dans ton live. Ouais. Non. Oui? Non, il y a une personne qui écrit 0 à côté. Ça, c'est les commentaires. Non, il y a un commentaire qui à côté, il y a le nombre de personnes. Ah. Mais oui, on est 5, tu me niaises. Et même que je sais c'est qui les 5. Non, c'est des blagues, on est 0. Je suis triste. You're really... Ton gros lit que t'aimes pas, il est parti, il va partir. On s'en va chez Ikea acheter un nouveau set de lit pour mes parents. Ça va changer notre chambre. Maudit que tu n'es pas obligé de sacrer. Mais maman...
J'ai une question. Est-ce que vous allez repeindre? Parce que sérieusement, les couleurs sont... C'est pas les plus belles. Bientôt, parce que papa, si jamais ils sont encore sur le chômage un petit peu, Il y a semaine. Mon cheval, là, c'est Toretto dans Fast and Furious. Oh, libre. Ouais. Ah, Chelsea est dans... Ah, Chelsea est dans le live. Tu vois ça, il y a quelqu'un dans le live. D'accord. La personne vient juste de venir. C'est elle je sais pas, non. Ah, elle dirait bonjour. Eh ben, rebonjour. Ah, elle était peut-être. Ben, d'habitude, elle est dans d'autres lives. Ah, oh. Ça peut t'amener pour faire des lives. Non, 400 ans. Boo, tiu, tiu, boo. Already tracker, no. Allo, na, me pada, do, da 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 da, da da da, na. Bye, je vais faire des TikTok, bye bye. C'est chaud? Combien de temps, c'est là? Combien de temps? Ben, c'est 3 minutes. Fast and Furious. T'as kiffé? Oh, y'a plus de neige! Enfin! Maman, y'a plus de neige! Il était temps. Comment ça? Je m'en fais des petites. Ouais, je sais. Mais ouais, qu'est-ce qu'ils font? Aberlin. Hein? Tes aimes tes étudiants? Il était full cher. Comment il était cher? Ben, je vais faire des petites. Qu'est-ce que ça fait? Ben, wow! Oh! Oh, regardez ça, Willy! Ah, je peux plus le... Oh! Dans 7 minutes, je vais arrêter. Si j'ai hâte de changer de micro. Agripper mon cheval. T'as foncé dans là. Je sens qu'il va se faire écraser par un train. Le gars. Ah, rien. J'ai même pas vu le gars. Ah, pas vrai. Ah. Ramasser la bobine. Ah, il met du dynamite? Ben fou. Ben non. Ils vont faire écrouler le train. Et capté au mal.
Là, mon cheval va pas tomber. Ah! Allez, mon pro. Mais en petit con, je suis pris. Ever learning that I'm sorry because I'm my name is Burn. Ça cause la patente de plastique. Tu vas pas aller? Je sais pas. Ah non. C'est pour manger ton repas? C'est de l'appeler plutôt qu'il vient, puis on vous voulait, je viendrai alors un peu. Papa. Papa. Moi, maman, hier, on a vu qu'elle s'en allait acheter pour Noël. C'est comme une grosse licorne, là. Genre, il y a des poignées qui peuvent se balancer. Ouais, non. C'était deux. Finalement, j'ai changé d'idée quand j'ai vu le prix, là. Non, c'est pas que tu peux te balancer, hein. Il avance seul. La batterie, il y a comme une pédale. Il y a deux poignées, puis elle peut c'était 260. J'ai le bruit, j'ai comme. 266 $. Elle disait que Christina et Charlie, elle n'a pas beaucoup de jouets. Mais juste à Noël, c'est quoi, t'as vu les jouets? Ouais, non, t'as vraiment Ah oui, mais on n'a pas mangé, moi, Guillaume. C'est quoi? Regarde, il est là au fond, sur le. D'ailleurs, c'est agré, je mange des chips. Oui, il faut que tu te brasses parce que. Ah, mais non. Un paquet de billets au saucisses. Ah. On a mangé des hamburgers aussi. C'est vraiment bon. Ça va faire goûter. Ouais, je pense que ça fait Ouais, Ça m'a passé d'ailleurs de te changer ça. Non, mais tu manges? Ça va aller partout. T'as-tu fait ça? Non. Dimanche, on a mangé le spaghetti full pork. Ouais. Qu'est-ce qu'on a mangé samedi? Ah, le shish tao. Ouais. Papa, avoue t'as le goût de manger. Hein. Ça. Je mangerais plus celui en boîte que. Elle est propre en mon armoire. Là. Hier, j'avais ça. Elle est bonne. Hey, il reste un petit peu là. Oh. Juste, gars. Les autres, là, Oui. laisse une pointe. Moi avec. Il y a mon cheval. Oh là! Ah, regarde avec quoi tu fais ton tour. Hein? Il y a un gars qui se promenait dans la rue, Bon, ben. déguisé médiéval avec une hachette qui a tué 2 personnes et il avait 5. Bruh. Il y a quoi? Attends, répète. Il a tué 2 personnes. Bon, fait que je dis bye. Dans la rue Québec. À la prochaine. Quand on va voir le train arriver. Bye, les potes.